In 2017, the government of Uganda introduced the Fisheries Protection Unit to enable sanity in the lake. This was aimed at combating illegal fishing. We have visited different landing sites to see the impact of the FPU on Uganda's lakes. President Yoweri Kaguta Museveni established a special unit within the Uganda People's Defence Forces, UPDF, to combat illegal fishing. However, over time, the lake's fisheries have been plagued by overfishing and uncontrolled fishing practices. Illegal fishing methods persist, including the use of undersized gill nets, beach seines, and monofilaments. Fishermen often engage in illegal activities under the cover of darkness on weekends and holidays when enforcement agencies are less active, during bad weather, and in remote or hard-to-reach areas. Despite these challenges, the unit has made efforts to combat the vice. According to research, these practices result from poverty, lack of livelihood alternatives, lack of awareness and education, and inadequate fisheries management, among others. But since the establishment of FPU, what changes have been encountered? We visited 2 sites on Mulungu and SOWE to assess the impact of the enforcement. Balinawo obuzibu okubeera nga baleeta ebyennyanja bya undersize kuba nga baleeta ebyennyanja ebitali qualified okubeera nga biyitawo ku mutindo gwe beetaaga aba fishery. Naye essaawa eno nti bwe mwajja ne mubeera nga mustrengtheningamu ne tusobola okubeera nga tufuna ebyennyanja era nga chairperson waffe bw'agambye kati tusobola okufuna ekyennyanja kiri qualified kuba nti kati abantu abavuba ebyennyanja bavuba ebyennyanja ebiri ku mutindo ba ebikkirizibwa mmwe okubeera mu aba security okubeera nga biyitawo kuba tulina wetupimira. Enkyuka y'amaanyi nnyo, enkyukakyuka y'amaanyi nnyo okuva mu gye gajja ku nnyanja kubanga n'abantu tebatyattingana. Tokyasanga mirambo mu nnyanja, luli n'obubbi bwali buyitirivu nnyo mu nnyanja. Omuntu agenda okuba tekuli bukuumi ku nnyanja n'agenda n'atebula abantu nabba ebyennyanja abalala ne betta. Oli avuba ety omuli muntu ava gy'ali naye kati okuva amagye bwe gajja kirungi nnyo. Waawo kale season ebintu biba mu season, si buli season nti bibeeramu. Kitegedde? Season wetuuka nga gyebiri era tubetta mu bungi. Ebyo ebitono era ne tugenda mu mbeera eyo eyaki tetufuna ekyokulya. Ndi difference w'ekyalo kino SOWE Paradise. Amagye gasooka gajja ku mazzi nkyukakyuka waliwo eriwo okusinzirira ng'embeera eyaliwo okuba wali abantu baavubanga ng'osobola n'okubeera mu n'enkibiri bbiri obwennyanja obusembayo obuto ennyo obutimba nga omuntu asobola obukozesa ebyennyanja ne bigwamu mu nnyanja ng'ebyennyanja era ebifuluma buba biyinki obutono nnyo naye okusinziira mu ssaawa zino era omuntu n'waba alina envuba embi aba yeebba bwebbi. Ronald Semogerere, chairman of Mulungu Market, says business is thriving ever since FPU was introduced, although there is scarcity of fish due to the season. Embeera y'abasuubuzi nnungi nti embeera byannyanja kubula naye mabega wonna babadde batambula bulungi naye ffe ng'abaludde ku nnyanja era abaludde mu mbeera y'obuvubi eba season mu mbeera eyo naye season egenda kuggwawo embeera ebeerewo tutambule bulungi mu musuuzi atambule era yeyagalira mu nsi. Just like any other business with challenges, some fishermen from SOWE say there has been a scarcity of fish in the water due to high population increase, calling for the closure of the lake to enable fish growth. Ate ebyennyanja byo tetujja bino emitego mingi mu mazzi. Emitego? Business yeyongeramu abantu. Bwe beeyongera obungi n'ebyennyanja ne bibula ne bikendera. Anti kati emitego giba mingi ekyali emitini era omanya gibiba birina obula birina okendeera. Sapa basibemu ennyanja oba myezi 6 oba mwaka ekyo kyokka kye kituufu. Tuddemu mulundi gumu ate tuvube ate bawummuze nga Tanzania bwekola. Not only that,
But these fishermen also face challenges from the economy, which may restrict them from buying large-sized boats. Tuwagala kuva bulungi naye kati olaba lyato nga liyimiridde ku miliyoni nga 15 naye kati nga nze muntu ng'omu atasobola okubanga awagirwa muntu mulala mba sikyalisobola. Tetumanyi tulinda kubo kubanga bade tuyagala batukolere mu mwangu naye nga tulude. The issue of closing the lake, is it applicable? We spoke to the Fisheries Protection Unit spokesperson, Lieutenant Lauben Ndifla, concerning these issues amongst fishermen. Closing the lake is something that it is technical. It can work if you can say that temporarily let us close the lake for some 6 months. It can work. But mind you, the people on these landing sites, like for example, like SOWE, Wizindere, and the other landing site, the lake you are seeing, it is their main garden. So, as you're planning to close it, you have to think how these people are going to survive. That's why I'm saying it can work, but it can damage a big population. Lieutenant Ndifla affirms the scarcity of fish is due to the increase in population on islands. In fact, there is a big change. There is an increase in fish stock. What you hear sometimes when people are saying that there is no fish, I can say there is an increase, but the challenge we still have now, there is high demand, and even there is high number of fishermen on the lake. One thing for sure is that ever since the introduction of the FPU on the lake, visible improvements and fish stock have been registered. When you compare since 2017 when the FPU deployed on the water, there is a big change in terms of security on the water, decrease in water accident, stealing of in boats and fishing nets. And I'm sure right now, when you visit other lakes, more especially like Arobat, Choga, you'll find the leaders crying to the government to increase on the number of soldiers on the water. Because when you compare the number of soldiers and the population we are managing, there is totally a big gap. Although there are still challenges, especially the affordability of fishing gears, which is a call to the government to action to enable fishermen to earn better standards of living. Nagujja Serena, Namsoke Naume for NSTV.